Hello guys, good evening. You are able to see my screen, right? Yes. So yesterday's part. So anyone has any doubts from the yesterday's part? Bug life cycle and testing life cycle. No. Okay. So if you have anything, you can interrupt me in the middle. No issue. And from today, we're gonna start about the test cases part. So I will just give the brief intro on that test cases part, how and what we're gonna add in the test cases. Test cases. Test case template. So first of all, what are the test cases? So whenever you're going to test something, so to before testing that, we will do a test planning. After test planning, we will design that test. So I mean, how we are going to test that module. So every point and every possible view, we will put it on a Excel sheet. So that possible case, we will call it as a test case. So in that manner, so for every model, what are the every possible ways that the user can use in that model for that application, we will try to discover every possible case and we will try to write every case in one place. So that we call it as a test set cases. So for mostly test cases, they will have some external applications, but whatever the applications are, before that we will use Excel sheet. So in the Excel sheet, so you have to be aware of the Excel sheet part also. So how we are going to use and how the Excel sheet, some of the basic parts. So anyone is very new to Excel in this one, or you have an idea how the Excel works and all? Okay, no response, fine. So first of all, there are two things. First thing is a test scenario and the second one is test case. So what is test scenario? First one is test suite and second one is test scenario. And the third thing is test case. So here we will come from the bottom. So the test case is like every possible case that can be used by the user. So that thing we will call as a test case. So whenever you're checking an login thing, so in a login page, there was a username field, there was a password field and a login button. So only you have these three fields. So these three objects you have in that login page. So whatever the user has a possible ways. So user can enter valid username, valid password and click login, or else this is a one case. And the second case is user can enter invalid username, valid password and login. Second case, and the third case is invalid username, invalid password and login. So likewise, there will be mostly around 10 to 15 cases. You will get 10 to 15 possible cases in these three objects. So we will find out all the possible ways that the user can use in that page using that objects what are available in that page. So every possible thing, every possible case we will call as a test case. So all the cases will be written as a test cases. And the scenario is the title, I mean the combination of these test cases is called as a scenario. So to verify the login functionality, we will call it as a scenario. This is a only one scenario, that is to verify the login functionality. And in that scenario there will be 10 to 15 cases, like verifying with valid cases, verifying invalid cases likewise. So likewise there will be a scenario for the login and there will be scenario for verify the
profile page. So verify the home page. Likewise, there will be a lot of scenarios in the whole application. For each scenario, there will be a lot of test cases. So the test scenario is like a set of test cases is called as a test scenario. And test suite is like a set of test scenarios is called as a test suite. Set of test scenarios is called test suite. And set of test cases is called as test scenario. All the possible use cases covered. So that thing we call as a test case. So these are the test suite, test scenarios, and the test case. So how we write a test case? So for writing a test case, there will be a template. So we will follow a template. So like first, for example, every test case has an ID, like test case ID. So the major thing of this ID is these test case IDs are unique. They should be unique because the test case will be identified using these test case IDs. So the test case ID should be unique one. For example, you can say like I'm going to test a login module. So I will just use login 01 and the next is login 02. Likewise, I can give further test cases. So whenever I was writing the cases, this will be the unique one. So if it is not a login module, if it is some other module, like it's a profile module, so I will give like some profile module 01, profile module 02. So likewise, so throughout the project, the test case ID will be the unique one. Okay. So this is the test case ID. This is the first column. And the second column is test case summary, or you can call it as objective, or you can call it as name or description. You can call it as description. So in this one, why we are writing this test case? So we will mention like, so what is the purpose of this test case? So I want to test that user is able to log in with a valid username and a valid password. So like this test case is designed to verify that the user is able to log in with valid username and valid password. So here, whenever we are writing the test cases, the alignment should be top left. So these are the alignment columns. So the text will be aligned in this manner in the cells. So top left in the sense it is the top, middle, and bottom, and this is the left, middle, and the right. So this is the top and this is the left. So the alignment should be top left every time. Okay. So I will show you by example. So for example, this is a single cell. So I'm writing here as testing. So for this cell, the testing is in the top left. So it is in the top and it is in the left. Now you can see it is in the top and it is in the middle. It's top and it's in the right, like middle, it's in the right. So likewise, every time the alignment should be top left. So the test case alignment should be top left. Okay. And next, once the top left, you can see that the
whatever the description I mentioned here, it was going out of the cell. So to remove like these things, so we should use wrap text. So this is the option which will wrap text and adjust that text in the single cell. So I've wrapped the text, now it is in the single cell. So you have to use these both things while you're writing the test cases. So, and the next thing is test case summary or objective or the description. So this test case is designed to verify that the user is able to log in with a valid username and password. So once this description is done, there will be a precondition. So precondition is an optional, so it will not be usable for all the projects, but some of the projects will use, most of the projects will use. So what is precondition? Precondition in the sense, to verify this possible case, there should be something that was already there in the application. So for example, to verify the login with the username and password, I should have a valid account to verify this. So that is the precondition. The user should have a valid active account. So if he has the valid active means, then only he can able to log in. If not, he can't. So this will be the preconditions. So precondition in the sense, there is something that needs to be already there to verify this case, that we call it a precondition. So once the precondition is done, test steps. So test steps means, so whatever the actions you are going to do, so every action should be mentioned here. So first of all, to log in and enter valid username and password, I have to navigate to that website. So the first step will be navigate to specific URL. So URL, that whatever the URL you are going to give, you can give the URL here, or you can give in the test data. So I will tell you what the test data is. So first we have to navigate to the URL. So I'm saying like gmail.com. For example, I'm saying gmail.com. So once I log into that, once I clicked on that gmail.com, it will navigate me to the login page. So in that login page, I have to enter the username. So next step will be like enter the valid username. And I have entered the username. After entering the username, the third step will be enter the password. So I have entered the password, and the fourth step will be click on the login button. So I clicked on the login button. So these are the steps. So whatever the actions we are going to take to verify this possible case, so every action we will mention in a test steps. So test steps should be mentioned like this in the numeric or in a step by step process. Okay, within a single cell, or else it depends upon the application or depends upon the project. So these are the test steps. And next one is test data. So in this test data, we will mention like whatever the data we are going to give from the keyboard. So in the first step, we are navigate to the gmail.com. So gmail.com will be given from the keyboard. That is an input value we are giving there for the URL. So we should mention like www.gmail.com. So this is the input you are giving from the keyboard. So that will be considered as a test data. So after Gmail, in the second step, you are giving username. So that you have to mention. So what is that username? User 91. So this is the username, and I have to mention it in the test data. So what is the username I'm using to test this case? And next is there anything I'm just going to enter from the keyboard? In the start step, I'm going to enter the password also. So I have to mention the password also. So whatever the things you are going to enter from the keyboard, whatever the inputs you are going to give for this case, every input should be included in the test data. So the password is PWD91. That is my password. So after that, you are clicking on the login button. To click on the login button, we are not inputting any kind of value. So like there will be nothing test data.
So once test data is done, so you can mention if any post conditions are there. Post conditions. So most of the places post conditions will not be used. Post conditions in the sense, once this user case is done, that needs to be happen in the post condition. So precondition in the sense, to do this case, there should be already something needs to be already there in the that software or that application. So for example, to log into the applications, you should have an active account. So without active account, we can't do that case. So likewise, precondition, this is the post condition. So after this case is done, is there something that happened that needs to be done? So that needs to be available. So that we will call as a post condition. But for this one, so there is nothing. There will be a no post condition for this one. For this scenario for now. So like support conditions, most of the cases, most of the projects will not be used because most of the post condition will be covered in the expected results. So I will tell you what the expected result is. So the next step will be like expected results. So expected results is like as per the BRS or SRS document, what should happen. So if I do these steps, so in the BRS document, they will mention like if you are using that login thing, so login module is there in the BRS document, they will mention like username should be the valid one and the password should be the login. Then the user can log in into home page directly or its profile page directly. So in the expected results, once I clicked on the login button, it should display the profile page. So it should display the profile page because I clicked on the login button. Once I clicked on the login button, it should navigate me to the profile page because I'm using a valid username and a valid password. I'll mention as valid password here. So I'm using a valid username as well as a valid password. So on clicking on the login button, it should be navigate to the expected results. The expected result is like the user should navigate to profile page. So or else home page. So depends upon the requirement. Home page. So this is the expected results. This expected results you will be get from the business requirement document. So what needs to be done when the use case is done. So these are all the things that needs to be written. So after writing, you will do the test execution process. This will be done in the test design phase. So once the test design phase is done, in the test design phase, you will write all the test cases needed. And after test design is done, you will go for the test execution phase. In that phase, you will test all the scenarios what you have written. So here the next comes actual result. So actual result. So what is the actual result? So for example, I logged in, but it was not navigated to the home page. It navigated to some profile page or some other page. So you will mention like it is navigating to profile page instead of home page. So, but as per the requirement, it should navigate to the home page. So, but it is not navigating. So the expected result and the actual result are not matching here. In that case, the status will be, the next one will be the status, it will be the fail. So the use case is failed. So this is an issue there because it should navigate to the home page on clicking the login button, but it was not navigating to the home page. Instead, it was navigating to the profile page. So as per the requirement, it should not navigate to the profile page. Then it's a failed scenario. So you can raise a bug on this one. Or else, so if it is navigating to the home page, then you will mention like it is navigating to the home page. So the expected result as well as the actual result is matching so that the status will be the pass. So the status will be decided on this expected and the actual results. So the expected results will be written as per the requirement document. Actual result will be written once you tested that case. Once you tested this case, you will write the actual results. So whenever the actual result is equals to expected results, then the status of this case will be pass. If not, it will be fail. And whenever you are writing the expected result, it should be in the future tense because when you are writing this, maybe the application is not there yet or else you are not executed it, because then that's why it should be in the future tense. So you must use like should or must. It must display or it should display.
and in the actual result this is already tested, so this is the present or the past tense. So you have to do like you already done thing, so you have to mention this sentence in a past tense or the present tense. Okay, so it is navigated to home page or else it is navigating to home page, so that's present tense or past tense. You have to use that in the actual results column. So and the status, this is the status part. So these are the main things needed in the needed for the test cases part. Okay, so you understood now? Any doubts in this test case part? No, no doubts. No, because let me know if you have any doubts. You are going to write the test cases in the future sessions. Okay. Okay. So I will just Okay. go brief in Telugu once. Okay. So test cases, test scenarios, and test suites. This is called as test suites. సో టెస్ట్ కేసెస్ అంటే ఎవ్రీ పాసిబుల్ యూస్ కేస్ మనం కవర్ చేయగలిగేది. అంటే మనకు ఒక లాగిన్ పేజ్ లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్స్ ఉంటే ఆ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి యూజర్ ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని యూజ్ చేసుకోగలడు, యూజర్ ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని ప్రయత్నించగలడు, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ దట్ ద యూజర్ కెన్ ఎంటర్. సో అతను ఒక యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ ఇచ్చి ట్రై చేయొచ్చు, యూజర్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చి ట్రై చేయొచ్చు, యూజర్ నేమ్ బ్లాంక్ ఇచ్చి ట్రై చేయొచ్చు. అట్లా చూసుకుంటే పాస్వర్డ్ కూడా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా సేమ్ బ్లాంక్ ఇవ్వచ్చు, ఇన్వాలిడ్ ఇవ్వచ్చు. కాంబినేషన్స్ లో చూసుకుంటే మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్, పాస్వర్డ్ ఇన్వాలిడ్, యూజర్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్, పాస్వర్డ్ ఇన్వాలిడ్, ఇట్లా చాలా టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఒకసారి లైవ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆ లాగిన్ పేజ్ యూజ్ చేస్తారు. సో మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ కి ఒకరు వ్యాలిడ్ కొట్టొచ్చు, ఒకరు వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ కొట్టొచ్చు, ఒకరు బ్లాంక్ పెట్టి లాగిన్ క్లిక్ చేయొచ్చు. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సినారియో అవి యూజ్ చేయగలుగుతారో యూజర్, ప్రతి సినారియో మనం మెన్షన్ చేయాలి యూజ్ కేసులో. సో అవన్నీ సినారియోస్ ని మనం టెస్ట్ కేసెస్ అంటాం. సో ఆ టెస్ట్ ఒక ఫంక్షనాలిటీకి టెస్ట్ కేసెస్ ఒక 10-20 వస్తాయి. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీకి మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ సినారియోస్ అంటే ఒక సిచ్యువేషన్స్ ని రాయడమే మనం సినారియోస్ అంటాం. సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను లాగిన్ పేజ్ ని టెస్ట్ చేయాలి, సో అదొకటే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది మనకి. కొన్ని పేజెస్ లో 5-6 సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి, ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్స్ కి మళ్ళీ 15-20 టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి అట్లా. సో ఫర్ నౌ ఈ లాగిన్ పేజ్ కి మనకు ఒక సినారియో వస్తుంది. సో ఆ సినారియో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ టెస్ట్ కేసెస్, సో ఈ అన్ని 10-15 టెస్ట్ కేసెస్ కలిపితే ఒక సినారియో. అట్లా మనకి 5-6 సినారియోస్ ఉన్నప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అన్ని ఒక 5-6 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీని ఒక సినారియో కింద తీసుకుంటే 5-6 ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని కలిపితే ఒక 5-6 సినారియోస్ వస్తాయి. వాటన్నింటిని కలిపి టెస్ట్ స్వీట్ అంటాం. టెస్ట్ స్వీట్ అంటే ఓవరాల్ మాడ్యూల్. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, టెస్ట్ సినారియోస్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ విల్ బి ద టెస్ట్ సినారియోస్, ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్ట్ సినారియోస్ విల్ బి ద టెస్ట్ స్వీట్. ఓకే, సో ఈ 3 టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And next, when we come to the test case design template, we will this called as a template. So దీన్ని మనం టెంప్లెట్ అంటాం, టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ అంటాం. సో ఈ టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ మోస్ట్లీ మనం క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు. సో ఆల్రెడీ మన ప్రాజెక్ట్ రన్నింగ్ లో ఉంటుంది, మీరు వెళ్ళేసారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఏ టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ యూజ్ చేసుకున్నారో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ప్రతి మాడ్యూల్ కి అదే కేసెస్ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ టెస్ట్ కేస్ ఐడి అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో ఐడి అంటే ఆ టెస్ట్ కేస్ ఐడి అనేది యూనిక్ ఉండాలి. సో ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి టెస్ట్ కేస్ సమరీ, ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ డిస్క్రిప్షన్. సో అంటే ఇది ఎందుకంటే మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ కేసు నుంచి. సో దిస్ టెస్ట్ కేస్ ఇస్ డిజైన్ టు వెరిఫై దట్ ద యూజర్ ఈస్ ఏబుల్ టు లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వాలిడ్ పాస్వర్డ్. సో మనం వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ తోటి యూజర్ లాగిన్ కాగలుగుతున్నాడా లేడా అనేది మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ప్రీ కండిషన్. సో అట్లా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ మనకు ఒక అకౌంట్ ఉండాల్సింది. సో ఆల్రెడీ అంటున్నా కాబట్టి సో అది ముందే ఉండాలి, అది దాన్ని ప్రీ కండిషన్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ స్టెప్. టెస్ట్ స్టెప్స్ లో ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ మెన్షన్ చేస్తారు మీరు, స్టెప్ టు స్టెప్. సో కొన్ని కేసెస్ కి ఇక్కడ 4 స్టెప్స్ వచ్చినట్టు కొన్ని కేసెస్ కి అక్కడ 15-20 స్టెప్స్ వస్తాయి. సో మనం ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ మెన్షన్ చేయాలి. సో వాటిని టెస్ట్ స్టెప్స్ అంటాం. అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఒక స్టెప్ కింద రాయాలి. సో ప్రతి యాక్షన్ ని ఒక స్టెప్ కింద రాయాలి. సో అవి టెస్ట్ స్టెప్స్ అంటాం. అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రొఫైల్ పేజ్ లో బర్త్డే ఫీల్డ్ ని టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే దానికి మీరు ప్రతి దానికి వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ రాయని అవసరం లేదు. యూజర్ షుడ్ లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని రాస్తే అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ 4 కవర్ అయిపోతాయి అందులోనే. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి యూజర్ షుడ్ లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. సో అంటే ఈ 4 కవర్ అయిపోతాయి అందులోనే. అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి యూజర్ షుడ్ లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్స్. So, అంటే ఈ 4 కవర్ అయిపోతాయి అందులోనే.
సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి యూజర్ షుడ్ నావిగేట్ టు ప్రొఫైల్ పేజ్. లాగిన్ అయిన తర్వాత ప్రొఫైల్ పేజ్కి వెళ్ళిండు. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి బర్త్డే ఫీల్డ్. సో యూజర్ షుడ్ ఏబుల్ టు మాడిఫై ద బర్త్డే ఫీల్డ్ అట్లా అన్నట్టు. సో ఇన్ డీటెయిల్ స్టెప్స్ అంటే ఎక్కడో లాస్ట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ లో లాస్ట్ దానికి మీరు స్టార్టింగ్ నుంచి స్టెప్స్ రాస్తే మీకు 50-60 స్టెప్స్ వస్తాయి. సో అట్లా కాకుండా ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పార్ట్ కోసం స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ కోసం రాసుకుంటే సరిపోద్ది. అంటే మనకు అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి స్టెప్స్, స్కిప్స్ కాకుండా. అండ్ టెస్ట్ డేటా. సో డాటా ఏదైనా కానీ మీరు కీబోర్డ్ నుంచి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ దాన్ని మనం టెస్ట్ డేటా అంటాం. సో టెస్ట్ డేటా ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే మనం ఫ్యూచర్లో ఇది ఫెయిల్ అయినప్పుడు, ఏ కేసులో ఫెయిల్ అయింది అన్నప్పుడు టెస్ట్ డేటా అదే యూజ్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, లాగిన్ కాలేదనుకోండి. ఎందుకు కాలేదంటే ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ మనకి తెలియాలి కాబట్టి టెస్ట్ డేటా ఏం ఇన్పుట్ ఇచ్చినామో తెలియాలి. సో ఇట్లా ఎవ్రీ కేసులో ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఇన్పుట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకని టెస్ట్ డేటాలో మీరు ఇచ్చే ప్రతి థింగ్ టెస్ట్ డేటాలో మెన్షన్ చేయాలి. కీబోర్డ్ నుంచి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ అది టెస్ట్ డేటాలో మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్ అంటే యాజ్ పర్ ద డాక్యుమెంట్, బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అన్న ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ అన్న మీకు వచ్చి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో యాజ్ పర్ ద డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ మనకు ఏం జరగాలి, ఇన్ కేస్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలి అనేది ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్ అంటాం. దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. సో ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్ కింద. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఈ ఫేజ్ అంతా కూడా మనం టెస్ట్ కేస్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు రాసుకుంటాం. సో డిజైనింగ్ పార్ట్ అయిపోయింది. అయిపోయిన తర్వాత మనకు బిల్డ్ వచ్చింది డెవలపర్స్ దగ్గర నుంచి. సో ఆ బిల్డ్ని మనం టెస్ట్ చేస్తాం. టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఈ టెస్ట్ కేస్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ కేసుకి వెళ్తాం. సో ఈ కేసు ఏంటి, లాగిన్ చేయాలి. సో లాగిన్ చేసి చూస్తాం అప్లికేషన్ లోపల, ఓకే లాగిన్ అవుతుందా లేదా. సో మన రిజల్ట్ ఏందనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం, యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో యాక్చువల్ రిజల్ట్స్ లో మెన్షన్ చేసిన తర్వాత సో యాక్చువల్ రిజల్ట్ అనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేసుకుంటాం. మ్యాచ్ అయితే ఈ కేస్ అనేది పాస్ కేస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ కేస్ అండ్ ఇట్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మ్యాచ్ కాకపోతే ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నట్టు అక్కడ యాజ్ పర్ ద డాక్యుమెంట్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలంటే హోమ్ పేజ్కే వెళ్ళాలి. సో కాదు అని ప్రొఫైల్ పేజ్కి వెళ్తే అది ఇష్యూ. సో అక్కడ మనం ఫెయిల్ పెట్టేసుకొని ఒక ఇష్యూ రేజ్ చేసుకున్నాం డెవలపర్కి. అక్కడ అది హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి కానీ అది ప్రొఫైల్ పేజ్కి వెళ్తుంది అని. సో అప్పుడు దాని స్టేటస్, ఆ యూస్ కేస్ స్టేటస్ ఫెయిల్. సో అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయ్యే వరకు కూడా ఈ మాడ్యూల్ సైన్ ఆఫ్ కాదు, ఈ లాగిన్ మాడ్యూల్ అనేది సైన్ ఆఫ్ కాదు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? No doubts, right? Okay. సో టెస్ట్ కేసెస్ అనేవి ఇట్లా రాస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీమెయిల్ లాగిన్ పేజ్ తీసుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ పేజ్ టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఈ పేజ్ లో మనం ఫస్ట్ సినారియోస్ రాస్తాం. ఓకేనా, సినారియోస్ ఏమేమి సినారియోస్ ఉంటాయో ప్రతి సినారియో రాసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెస్ట్ కేస్ రాసే ముందట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పేజ్కి రాస్తున్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన పాసిబుల్ కేసెస్ అన్ని తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ మనకి యూజర్ నేమ్ ఫీల్డ్ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ యూఆర్ఎల్ ఉంది. సో యూఆర్ఎల్ వెరిఫై చేసుకుంటాం ఫస్ట్. వెరిఫై యూఆర్ఎల్. సో యూఆర్ఎల్ ఎందుకు వెరిఫై చేస్తున్నాం అంటే యూఆర్ఎల్ దగ్గర మనకి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అది సెక్యూర్ అని చూపిస్తుందా లేదా, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డాటా మనకు చూడరాని డాటా ఏమైనా చూపిస్తుందా లేదా, ఏపీఐ డీటెయిల్స్ కానీ సర్వర్ డీటెయిల్స్ కానీ అట్లాంటివి ఉండకుండా ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో యూఆర్ఎల్ చెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువ ఎడిట్ బాక్స్ ఉంది. సో ఈ ఎడిట్ బాక్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. వెరిఫై ఆర్ ఈమెయిల్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ ఎడిట్ బాక్స్. వెరిఫై ఈమెయిల్ ఎడిట్ బాక్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఎడిట్ బాక్స్ ఆర్ ఎల్స్ రేడియో బటన్స్ ఆర్ ఎల్స్ డ్రాప్ డౌన్. సో ఇట్లాంటివి అది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకు దీని కింద వెరిఫై ఫర్గోట్ పాస్వర్డ్ లింక్. సో లింక్ అనాలి దీన్ని.
సో అక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఒక లింక్ ఉంటుంది, ఫర్గాట్ ఈమెయిల్ లింక్. సో ఈమెయిల్ ఫర్గాట్ లింక్, ఆ లింక్ పనిచేస్తుందా లేదా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ లెర్న్ మోర్ లింక్ అనేది ఉంది, క్రియేట్ లింక్ అనేది ఉంది, నెక్స్ట్ బటన్, ఇది బటన్ అనేది ఉంది. సో లింక్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే దాని మీద మౌస్ ఓవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ లింక్ చూపిస్తుంది కింద హెచ్టిటిపిఎస్ సపోర్ట్ గూగుల్ అని ఈ ప్లేస్ లో చూపిస్తుంది. సో ఇట్లాంటి వాటిని మనం లింక్ అంటాం. సో దీని ఎడిట్ బాక్స్, ఇది బటన్. సో అండ్ సో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఉంది అండ్ హెల్ప్ ప్రైవసీ టర్మ్స్. హెల్ప్ ప్రైవసీ టర్మ్స్ అనేవి 3 లింక్స్ ఇక్కడ. సో లాంగ్వేజ్ అని ఉంది, లాంగ్వేజ్ దగ్గర డౌన్ యారో ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని డ్రాప్ డౌన్ కింద అంటాం. సో ఈ ప్రతిదీ మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వెరిఫై లెర్న్ మోర్ బటన్, లెర్న్ మోర్ లింక్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి వెరిఫై sign up link, create account one, sign up link. And next one, sixth one వచ్చేసి verify next button. And seventh one వచ్చేసి verify footer links. footer links అంటే ఆ హెల్ప్, ప్రైవసీ, ఆ కింద ఉన్న 3 లింక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి verify లాంగ్వేజ్ డ్రాప్ డౌన్. సో సో మనకి ఇవన్నీ వచ్చినాయి. సో వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ మనం ఇట్లా రాసుకుంటాం. ఇట్లా రాసుకున్న తర్వాత యూస్ కేసెస్కి వెళ్తాం. సో ఈ పేజ్లో ఇంకా నేను క్లిక్ చేయగలిగింది ఏం లేదు. అండ్ ఫంక్షనాలిటీ పార్ట్ వైజ్ చూసుకుంటే క్లిక్ చేయగలిగిన ప్రతిదీ మనం ఎక్సెల్ షీట్లో కవర్ చేసుకున్నాం. సో ఇవి మాత్రం క్లిక్ చేయగలిగింది. సో నాన్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ చూసుకుంటే యూఐ. యూఐ అంటే జియూఐ టెస్టింగ్. సో నాన్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ అంటే యాజ్ పర్ ద యూఐ డిజైన్. ఇది స్క్రీన్ షాట్ మనకి ఇస్తారు, నాకు ఈ పేజ్ ఇట్లనే ఇంప్లిమెంట్ కావాలని. సో యాజ్ పర్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఉందా లేదా అని కంపేర్ చేసుకుంటాం మనం. సో గూగుల్ అనేది ఉండాలి, కలర్స్ ఇవే ఉండాలి, అండ్ సైన్ ఇన్ బటన్ ఉండాలి, యూజ్ యువర్ గూగుల్ అకౌంట్ అనేది ఉండాలి, అండ్ అలైన్మెంట్స్. సో అలైన్మెంట్స్ అనేవి కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా, సో కొంచెం అటు ఉందా కొంచెం ఇటు ఉందా, అలైన్మెంట్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ లైన్ అనేది కరెక్ట్ ఉందా లేదా, అలైన్మెంట్ చెక్ చేసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం. సో ఈ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చెక్ చేసుకుంటాం. సో అవన్నీ జియూఐ టెస్ట్ కేసెస్, నాన్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేస్ కింద వస్తాయి. సో మీరు రాసుకుంటే అవి కూడా రాసుకోవచ్చు. వెరిఫై డిజైన్ as per the requirement, and then verify spellings. 11 verify alignments. సో ఇట్లా. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకుంటే మోస్ట్లీ మనం ఈ పేజ్ లో ఉన్న ప్రతిదీ చెక్ చేసినాం. సో ఈ పేజ్ లో చెక్ చేయండి ఏది లేదు ఇంకా. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అన్నట్టు. సో ఎవ్రీ పేజ్కి, ఎవ్రీ మాడ్యూల్కి మనం చెక్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇట్లా రాసుకుంటాం. రాసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటిది వెరిఫై యూఆర్ఎల్. సో అప్పుడు మనం ఈ కేసు రాయడానికి వెళ్తాం. సో వెరిఫై యూఆర్ఎల్ అంటే దిస్ కేస్ ఇస్ డిజైన్ టు వెరిఫై దట్ ద URL is fine as per the requirement or URL is showing correctly or not అట్లా రాసుకుంటాం. అట్లా ప్రతి దానికి రాసుకొని అది ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్గట్ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ పేజ్కి నావిగేట్ కావాలనేది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. సో వెరిఫై దట్ user is able to click the forgot email link. So user should have a active email account. సో ఈమెయిల్ అకౌంట్ ఉంటేనే ఫర్గౌట్ క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఈమెయిల్ అకౌంట్ లేకుండా నువ్వు ఫర్గౌట్ క్లిక్ చేసి ఈమెయిల్ ఇస్తే అది యూజ్లెస్ కేస్. సో టెస్ట్ స్టెప్స్ అంటే నావిగేట్, యూఆర్ఎల్కి నావిగేట్ కావాలి. నావిగేట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకు ఇదే పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది, ఈ లాగిన్ పేజ్. సో ఇక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా క్లిక్ ఆన్ ఫర్గౌట్ ఈమెయిల్. సో వీ విల్ యూజ్ అస్ ఫర్గౌట్ ఈమెయిల్. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ దట్ ఫర్గౌట్ ఈమెయిల్ టెస్ట్ డాటా. సో ఈ 2 స్టెప్స్ లో మనం ఎంట్రీ చేసిన ఇన్పుట్ ఏ వాల్యూ లేదు కాబట్టి టెస్ట్ డాటా నాట్ అప్లికేబుల్. సో టెస్ట్ డాటా అనేది ఏం లేదు యూజ్ కేస్. అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్. సో ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఏంది, యూజర్ షుడ్ డిస్ప్లే టు ద పేజ్. విచ్ పేజ్? this page, find your email page. So user should navigate to the find your email page once clicking on that forgot email link or something. సో ఈ పేజ్కి నావిగేట్ అయింది. అండ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ అసలు నావిగేట్ అయిందా లేదా టెస్ట్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ నావిగేటింగ్ టు ద ఫైండ్ యువర్ ఈమెయిల్ పేజ్. స్టేటస్ ఇస్ పాస్. ఓకే, సో దట్ వాజ్ డన్.
సో అక్కడ మనం టెస్ట్ చేసింది ఇది మాత్రమే, ఈ ఫర్గాట్ ఈమెయిల్ అనే లింక్ మాత్రమే పనిచేస్తుందా లేదా, అంతేగాని ఈ ఫంక్షనాలిటీ కాదు. ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయడం అంటే ఈమెయిల్ చెక్, ఈమెయిల్ మెన్షన్ చేయాలి, నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయాలి, అది మనకి యాక్టివ్ అకౌంట్స్ ఏమున్నాయో చూపిస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి, అదంతా ఫంక్షనాలిటీ. బట్ మనం ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ చేయట్లేం, ఓన్లీ ఫర్గాట్ ఈమెయిల్ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది చేస్తున్నాం. సో ఓవరాల్ ఫంక్షనాలిటీ చేయట్లేం మనం ఇక్కడ. సో ఓవరాల్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ కేసెస్ లో రాస్తాం. సో ఇవి సెక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. సెక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే సింగిల్ కాలమ్ వైజ్, సింగిల్ సెక్షన్ వైజ్, సింగిల్ పేజ్ వైజ్ ఉంటాయి. సో వాటిని సెక్షనల్ వైజ్ అంటాం. సో ఎండ్ టు ఎండ్ లో ఫంక్షనల్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఎండ్ టు ఎండ్ అంటే వెరిఫై దట్ ఫర్గాట్ ఈమెయిల్ ఫంక్షనాలిటీ. ఫంక్షనాలిటీలో ఇది క్లిక్ చేస్తాం, అక్కడికి వెళ్ళి మెయిల్ ఇస్తాం, మెయిల్ ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఈమెయిల్ చూపిస్తుందా లేదా, ఇది టోటల్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఇట్లా టోటల్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం మనం. సో సెక్షనల్ వైజ్ లో జస్ట్ ఇది మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళేసరికి నెక్స్ట్ బటన్ వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 2 కేసెస్, ఒకటి వ్యాలిడ్ ఇచ్చి ఎంట్రీ చేస్తాం, ఒకటి ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చి ఎంట్రీ చేస్తాం, ఒకటి బ్లాంక్ ఇచ్చి ఎంట్రీ చేస్తాం. మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ కరెక్ట్ చూపిస్తుందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తాం. సో మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, వెరిఫై ద ఈమెయిల్ ఎడిట్ బాక్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ 3 యూజర్ కేసెస్ వస్తాయి. ఇట్లా 1, 2, 3 వస్తాయి. ఒకటేమో వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం, ఒకటి ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం, ఒకటి బ్లాంక్ తోటి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తాం. సో ఇట్లా 3 కేసెస్ వస్తాయి. సో అవి యూస్ కేసెస్, ఇవి సినారియోస్. ఫైన్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఎప్పుడైనా మీరు సెక్షనల్వి రాసేటప్పుడు సినారియోస్, యూస్ కేసెస్, సినారియోస్ ఎవ్రీ సినారియోకి ఒకటో రెండో యూస్ కేసెస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే సెక్షనల్ అది జస్ట్ సింగిల్ పార్ట్ టెక్స్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ రాసినప్పుడు ఒక సినారియోకి మీకు 10 to 15 యూస్ కేసెస్ రావచ్చు. ఓకే, సో ఆర్ ఫైన్ విత్ దిస్ టెస్ట్ కేసెస్ పార్ట్. సో మీకు అర్థమైంది ఇదంతా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. Yeah, got it. Got it. So no doubts in this, right? So from tomorrow మనం ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాం. సో ఆ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి, బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి. సో మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఎట్లుంటాయో చూపిస్తాను నేను. అండ్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఒక వెబ్సైట్ అనేది ఆటో ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. అది శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ అది. సో ఆ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ ని బేస్ చేసుకొని మనం టెస్ట్ కేసు రాయటం కానీ, బట్ ఆ శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ ని టెస్ట్ చేయడం కానీ, దాని బగ్స్ ని రిపోర్ట్ చేయడం కానీ చేస్తాం మనం. ఓకే, సో బగ్స్ ని ఎట్లా రిపోర్ట్ చేయాలో రేపు చూస్తాం మనం. ఎల్లుండి నుంచి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ గా మన ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో Okay. సో ఇప్పటి వరకు టోటల్ క్లాసెస్ ఫ్రమ్ ద డే 1, ఎనీ డౌట్స్? సో మీరు వీడియోస్ చూస్తున్నారా? సో ఒక మాట, సో క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 1 hour స్పెండ్ చేస్తే అయిపోయిన క్లాస్ మీద ఎనఫ్. అది మీకు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపరేషన్ అవి కూడా పెద్ద అవసరం లేదు. సో 1 hour స్పెండ్ చేస్తే చాలు. ఇన్ కేస్ మీరు స్పెండ్ చేయకపోతే మర్చిపోతారు అంతే. సో ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 hour ఆ వీడియో చూడండి. ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే నాకు వాట్సాప్లో పింగ్ చేయండి. ఓకే, Okay. దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. బాయ్. Thank you. Thank you.